Said it's a very novel concept, very different concept, and a lot of people don't dare to attempt. Guys, this Priya is from a different universe. What? Hi everyone, this is Shwetha here. So we have the team of Nuvvu Evaru in Dallas and I'm so excited to host them here. And Eros Manki writer Deepak, the actor Jaiwant and then the director Pavan, three of them are here. So let's go ahead and talk to them. Welcome all of you, and it's actually good to have all three of you here and meet the Erosi conversation adi cheyadam, and we'll get to know a lot about me web series gurinchi. Your web series, it's out. So many people have watched it. What are the comments you're getting? How The is your response response? response was very good throughout the world. ఎక్కడైతే చూసారో US లో కానీ ఇండియాలో కానీ UK లో కానీ whoever has watched the web series, they said it's a very novel concept, very different concept, and a lot of people don't dare to attempt something like that. Yeah, true. So మాకు అక్కడే కొన్ని brownie points వచ్చాయి, and we got the best of the actors and crew to work on it. That is also another brownie point. And we consider that this is one of the first Telugu web series that is completely shot in the US. What do you say, Deepak? Yeah, I think there were like one or two before, but fully US లో షూట్ చేసి అంటే అనుకోవడమే మేము we planned to shoot in US and shot in the US. Yeah, so that అది కూడా ఒక question. Why did you choose to do this? US లోనే ఎందుకు చేయాలి అనుకున్నారు? Yeah, అది స్క్రిప్ట్ ఐడియేషన్ స్టేజ్ లోనే we decided that ఎందుకంటే one of the most important aspects of the story is the loneliness. ఆ loneliness, longing, అట్లాంటి ఒక మొరోస్ ఫీలింగ్ దాని మధ్యలో జరిగే స్టోరీ అనమాట ఇది. దెన్ పవన్ అండ్ ఐ డిసైడెడ్ దట్ ఏదో ఒకటి తీయాలి దీని మీద అని. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మేము హీరో అండ్ హీరోస్ ఫ్రంట్ బిట్ కాయిన్ మైనింగ్ సెటప్ ఒక ఫామ్ పెడతారు. యూజువల్ గా మనం అది ఒక బేస్మెంట్ లో పెడతాం. ఇండియాలో బేస్మెంట్ కాన్సెప్ట్ అనేది లేదు. ఇక్కడ వీ హ్యావ్ దట్ కాన్సెప్ట్. సో దే అక్కడ సెటప్ పెట్టినప్పుడు ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫెయిల్ అయ్యి the parallel universe concept starts. So we thought that will also blend well with the idea of setting it up in the US, not in India. Good. So Jay, how was it working with the writer Deepak and then your director Pavan? Ela anpichindi to work with them? I think first script విన్నప్పుడే I was shocked. అసలు నేను ఇలాంటిది వీళ్ళు ఎలా ట్రై చేస్తున్నారు ఇక్కడ, how can they try to say such a story అన్నది. So I was, but వాళ్ళతో ఫస్ట్ నేను మాట్లాడేసిన తర్వాత it was very easy. I mean, I really didn't have to struggle to even think about it twice. So వాళ్ళిద్దరూ they knew what they wanted and they were very sure that they didn't wanted to ఒక రొటీన్ సినిమా తీయాలని లేదన్నది డే 1 నుంచి లాస్ట్ డే ఆఫ్ షూట్ వరకు కూడా they always believed in that, and I completely believed in their vision అనాలో ఏమనాలో. But yeah, so it wasn't very difficult for me. So it was always a two-man show. Yeah, again, that's a very valid point. So if actors don't believe in the script and what's coming their way, and we have a workshop conduct chesam. We conducted more like a boot camp, so that everyone knows everyone's character. Okay, so that way it will help. ఎందుకంటే ప్రతి క్యారెక్టర్ కి వేరే క్యారెక్టర్ తో కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది. సో అది కరెక్ట్ గా రావాలంటే దే షుడ్ నో ద ట్రేట్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ దే ఆర్ వర్కింగ్ విత్. And also that Jay and Goda ఇంతకు ముందే యాక్ట్ చేశారు కాబట్టి it also make their chemistry or their bonding a little more easy, and మీకు కూడా అది ప్లస్ అయ్యే ఉంటుంది because they've known each other before. They worked together before. Yeah. అండ్ ఇంకొక కాంప్లికేషన్ మేము ఏం పెట్టుకున్నాం అంటే ప్రతి క్యారెక్టర్ కి డ్యూయల్ రోల్ ఉంటుంది. సో వీళ్ళకి అది ఛాలెంజ్ అనమాట. ఇన్ ద సెన్స్ ఈ క్యారెక్టర్ నుంచి ఆ స్కిన్ వదిలేసి ఈ స్కిన్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి, రైట్? బట్ దే అండర్స్టూడ్ ద క్యారెక్టర్ సో వెల్ దట్ ఇట్ వాస్ వెరీ సీమ్లెస్. ఇన్ఫాక్ట్ కొంతమంది అనుకున్నారు వీళ్ళిద్దరు ట్విన్స్ అని. గోదా క్యారెక్టర్ లో when they come on the screen and interact with each other,
lot of people thought that they're twins, they're two different actors. Yes. Okay. బాగా చేశారు. Like we can see the difference. Variations. It's not like ఒక పర్సన్ ఈవెన్ దో రెండు క్యారెక్టర్స్ అయినా కూడా there's no much difference that we can see అన్నట్లేదు. They really put in their everything and they made sure they differentiated between each character. So that was I like to add something. So నిజానికి I don't know ఇది ఎలా చేస్తారు జనరల్ గా నాకు అంత ఐడియా లేదు కానీ బట్ frankly I have to say they've written down actor notes అని సో రెండు క్యారెక్టర్స్ కి everything was already on the paper. So I mean I think it really helped. Yeah, for sure. అసలు మీకు ఈ ఐడియా ఎలా వచ్చింది, ఎందుకు వచ్చింది ప్యారలల్ యూనివర్స్ తీయాలి అని? Why? Where did it all start? Original idea came from my own book. In 2017 I wrote a novel called The Alternate. దాంట్లో ఏమవుతాడంటే లీడ్ క్యారెక్టర్ ఇస్ అ PhD candidate in quantum physics. వాడు యాక్సిడెంటలీ హీ డిస్కవర్స్ అ టైమ్ ట్రావెల్ డివైస్ అండ్ హీ గోస్ బ్యాక్ 1 hour in time. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడంలో ఇంకో చాప్టర్ లో ఏమవుతుందంటే హీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జంపింగ్ టైమ్ హీ ఆల్సో జంప్స్ యూనివర్స్ అండ్ మీట్స్ హిజ్ ఓన్ వర్షన్. సో ఆ లైన్ అక్కడ తీసుకొని ప్లస్ ఇంకో స్టోరీ నా మైండ్ లో ఉండే, ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ లెట్స్ సే యువర్ మ్యారీడ్, మీరు అండ్ యువర్ హస్బెండ్ యువర్ ఎట్ హోమ్, సడన్ గా మీ హస్బెండ్ ఇంటికి వస్తారు, పైకి వెళ్తారు వేరే రూమ్ కి, గంట తర్వాత ఇంకో అతను మీ హస్బెండ్ లాగే ఇంకొకరు వచ్చి నాక్ చేస్తే వాట్ విల్ బి యువర్ ఫీలింగ్? అట్లా ఐ రివర్స్ దట్. సో యువర్ వైఫ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఎట్ హోమ్, అనదర్ ఉమన్ కమ్స్ అండ్ సేస్ ఐఎమ్ యువర్ వైఫ్. ఏం చేస్తారు మీరు? సో దట్ డాప్పెల్గేంజర్ కాన్సెప్ట్ ప్లస్ యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ఎవ్రీథింగ్ అరౌండ్ దట్. ఓకే, గుడ్. సో ఏం డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేస్తుంది మీ టీమ్, యు నో వెన్ యు ఆర్ డూయింగ్ దిస్, వెన్ యు ఆర్ directing, casting, what not, like each and everything ఈ series లోకి input అయింది, everything. ఇప్పుడు there is a secret I want to put out. No, more than welcome to. Pavan will I don't care what it does after this, but I hope it doesn't chop it off. It should not affect anyone, but I'll tell you one secret. ఇంట్లో ఒక 45 to 50 year old lady character కూడా ఉండాలి మెయిన్. మాకు కాస్టింగ్ లో ఆ లేడీ దొరకలేదు వర్జీనియాలో. So we had to remove that character and bring in another young guy so that we could find an actor in US. Okay. Virginia lo there is a dearth of actors. So our character, our student character, was that the character replaced? Yes. Okay. It's supposed to be actually an auntie who comes to see her daughter. Okay. In the US who is pregnant. Ame first time US ko vastadu anamata. Kan maka correct person dorkaledu. And somehow we felt this also works better. And apart from that, from a director's perspective, we had a lot of technical challenges. Ippudu Goda character undi kada, so she has to slip into different characters. So daniki మేము చాలా ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది. కెమెరా సెటప్ హ్యాస్ టు బి సేమ్. ఈవిడ ఈ రోల్ ఎనాక్ట్ చేసిన తర్వాత she has to go come back, camera is still rolling, then she comes this side. And ఈమె ఆ క్యారెక్టర్ తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆమె హైట్ ఉన్న వాళ్ళని మేము అక్కడ ఆపోజిట్ గా నుంచోబెట్టాలి, సో దట్ ద సినిమా గ్రామర్ ఇస్ కరెక్ట్. ఓకే, ఇలాంటి కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి మాకు. వర్జీనియా వాస్ కోల్డ్, మేము వింటర్ లో షూట్ చేసాం. ఇట్ వాస్ వెరీ టఫ్ ఫర్ us టు షూట్ అవుట్డోర్స్ అన్నమాట. అండ్ వీళ్ళంతా వర్కింగ్ ఆ షూటింగ్ అప్పుడు. సో మార్నింగ్ 9 నుంచి 5 దాకా they used to work, and I was the only jobless guy there. So నేను ఖాళీగా తిరుగుతూ అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇవాళ మీ నోట్స్ ఇది, ఇవాళ మీరు చేసే సీన్స్ ఇవి అందరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి, అండ్ మా దగ్గర పెద్ద క్రూ కూడా లేకుండే. సో I had to do a light man job, I had to do an assistant director job. Okay, వాళ్ళ కాఫీ వంట కూడా చేసి పెట్టాం మేము ఒకసారి. I think the rajma chawal is something everyone liked. So the కష్టపడినందుకు I think you got the results that నేను అందుకే డాలస్ వచ్చాను. I want to see how they will treat me. Let me see, I'm waiting for it. నీకు జై, what challenges you faced? మెయిన్ పాపం ఇదే, ఆయన అన్నట్టు చాలా స్మాల్ టీమ్. ఎవరైనా చూస్తే మామూలుగా వీ హ్యాడ్ అ బిగ్ టీమ్, చాలా హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు అనుకుంటారు, కానీ ఇట్ వాస్ వెరీ స్మాల్ టీమ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ వాస్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ థింగ్. అండ్ స్పెషల్ మెన్షన్ టు విశాల్. విశాల్ చాలా
హీ వాజ్ ఆల్సో ప్యారలీ డూయింగ్ అన్ ఏడీ జాబ్ చాలా సార్లు. ఎక్సలెంట్ జాబ్ చేసాడు తను. సో వేరే యాక్టర్స్ కూడా పాపం చాలా హెల్ప్ చేశారు. విష్ణు అని అదే ఆ థీఫ్ చేసిన అతను కూడా వి వర్ ఆల్వేస్ సింగ్ సౌండ్ అవుట్ చేసాం మేము. సో యాక్చువల్లీ ఛాలెంజింగ్ పార్ట్ అండ్ the team chemistry was that's what is called teamwork, right? ఈ ఎంటైర్ సిరీస్ లో మీకు బాగా నచ్చిన క్యారెక్టర్ ఏంటి, అండ్ వాట్ వాస్ ద క్యారెక్టర్ దట్ యు థాట్ వాస్ వెరీ ఛాలెంజింగ్? నా ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్ దట్ స్టూడ్ అవుట్ వాస్ దీపక్స్. అది నాకు చూస్తున్నప్పుడు కన్నా సినిమా చూస్తున్నప్పుడు నేను యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కన్నా సినిమా చూస్తున్నప్పుడు హీ బాట్ ఇన్ ఒక ఏమంటారు ఒక ఫన్ త్రూ అవుట్ సిరీస్. ఎక్కడైనా ఎవరైనా నవ్వుతున్నా ఐ థింక్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ క్యారెక్టర్. అండ్ చాలా మంది కూడా నాకు పర్సనల్ గా చెప్పారు దే ఆల్ లైక్ దీపక్ సో మచ్ అని. ఆ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ కానీ సెకండ్ ఎపిసోడ్ లో కానీ పీపుల్ లవ్ హిస్ క్యారెక్టర్. ఇన్ఫాక్ట్ బాగా డామినేట్ చేస్తాడు ఆయన, వేరే విషయం. లేదు అవును, ఈవెన్ నేను కూడా చూస్తున్నప్పుడు లైక్ హీ వాజ్ స్టాండింగ్ అవుట్. నో మ్యాటర్ యు ఆర్ ద లీడ్, ఐ అగ్రీడ్, బట్ he was ఆయన wittiness or else the way he was delivering his lines and all. So my favorite character was Jaiwant, Sushant 2, the guy with the glasses, the nerdy guy from the alternate universe. First of all, athan amayakudu. He is like a very simple guy and his wife is also nerdish. Athanki he has some kind of calmness about him, and generally any character ఒక క్యారెక్టర్ కి డెప్త్ ఎప్పుడు ఉంటుందంటే వెన్ యూ పుట్ హిమ్ ఇన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ సిచ్యువేషన్స్. ఈ సుశాంత్ 2 అనే రోల్ అతనికి ఏం తెలియదు పాపం. సడన్లీ ఈ గెట్స్ వన్ గాయ్ కాల్స్ హిమ్ అండ్ దెన్ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి దొంగతనం చేస్తాడు అండ్ వాడిని కొడతాడు, వాడిని కిడ్నాప్ చేయాల్సి వస్తుంది అండ్ దెన్ హీ డ్రైవ్స్ అవే. సడన్ గా ఈజ్ ఇన్ అ షాక్. హీస్ అ రెగ్యులర్ ఐటీ గై అండ్ హీ డజంట్ నో ఆల్ దీస్ థింగ్స్. వాళ్ళ మధ్యలో జరిగే కాన్వర్సేషన్స్ నాకు నచ్చిన క్యారెక్టర్ అంటే ఇట్ ఈస్ సుశాంత్ 2 బికాస్ ద వెరీ సింపుల్ గై హూ హస్ బీన్ పుట్ ఇన్ అ వెరీ నాట్ సో సింపుల్ సిచ్యువేషన్స్. దాంట్లో హీ పోర్ట్రేడ్ దట్ రోల్ రియలీ వెల్. అది నాకు అనిపించింది. అండ్ ది రెగ్యులర్ ప్రియా 2 ఈస్ ద నార్మల్ హౌస్ వైఫ్ హూ ఇస్ లైక్ ఏం రొమాన్స్ లేదు ఏం లేదు అలాగే చంపేస్తా కాలర్ పట్టుకోవడం అదంతా. దోస్ 2 క్యారెక్టర్స్ ఐ లైక్ వెరీ మచ్. సో నాకు మీ విటినెస్ దాంతో పాటు వెన్ ఎవర్ జై డస్ సమ్ ఫనీ సీన్స్ బ్లష్ అవుతూ ఉండడం, జై you have few scenes between the couples and all. So I think yours was that and Jay's was that, but as everyone said, Goda the possessive character was where ma kuda baga nachindi and we were also like relatable. Chala mandiki it was relatable and she did a really good job with that. So coming back to the challenges, there was also a complaint from a section of people that indoor shots konni ekku unnai, we could have moved it outdoors, but ee chali valla we could not sustain ok roju 4 gantalu shooting అని పెట్టుకున్నాం, but we couldn't be out even for half an hour. It was so cold that day. Next day Goda, it was very cold, but Jaiwant and Goda, they had to act in a scene near a water body on a bridge, right? And Goda was she insisted that she will not wear a jacket so that she'll look good in the frame. I know. So Girls it problems. was girls problems, right? So it was very challenging for her and very bold to do something like that. So ilan technical challenges kuda unnai. Next time we definitely want to set it up after spring. Why did you opt for a web series? There's a certain advantage in web series that feature films don't offer. Idi episodic break chestam kabatti every episode can start with a random shot and end with a bang. Okay, cliffhanger laga odleste people want to watch the next episode. Right? So our advantage we thought will be good for this kind of a web series, like parallel universe. So while first episode lo when they meet each other, audience are thinking like what's happening. Akkada daaka mem asalu vere parallel universe undani mem hint ivvaledu. Second episode lo we gave that hint, but again it ends with a bang. Okay, right? So our advantage ni
యూస్ చేసుకుందాం అనుకుని we thought we'll format it as a web series and not as this. And actually 4 episodes లో కూడా తీయచ్చు, but and length పెంచి. But if we give more of these cliffhangers for each episode, audience want to watch the next episode. That was the thought process. Yeah. Okay. And it worked out also. Pratisari, every week we used to get messages. Next episode ఎప్పుడని. Yeah. So it went to the extent that మా అక్క కాల్ చేసి నాకు వేరే ఎపిసోడ్స్ చూపించు, మేము తట్టుకోలేకపోతున్నాం ఈ సస్పెన్స్. I said I can't. She said నేను నీ అక్కని రా, నువ్వు నాకు చూపించు. I said no, everyone has to watch it only when it releases. So yeah. And what were the challenges you faced in the OTT? మీరు యూట్యూబ్ లోనే రిలీజ్ చేశారు కదా, why didn't you go opt for an OTT? So OTTs work in a different way. మేము అన్ని OTTs దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాం, but they look for bankable stars and known actors. So we didn't have that advantage. And this is shot entirely in the US. And మన regional OTT content చూస్తే it is more massy kind of a thing. మాది mass stuff కాదు. It's more for A and B centers more than the C centers. So ఇలా ఇంకొన్ని పారామీటర్స్ కూడా ఉన్నాయి. And మేము ట్రై చేయగలిగినంత చేసాం. Okay, and there are no regrets. At the end of the day, all of us are very proud of our product. Okay, whatever came out with the effort we have put, right? So we are all proud of it, and we said we won't put it on the shelf for a longer time, and just let's take it to the audiences and let them talk about it. So the reach was more important than this. Okay, example చెప్తాను. Very recently, a friend of mine, they made a short film. It's an independent film. They went to every OTT possible, and everybody said the same thing. You do not have a known face on the poster. Then that guy, you know what he suggested? Cinema shooting అయిపోయింది, ఫైనల్ మిక్స్ రెడీ ఉంది, అంతా రెడీ ఉంది, అయినా సరే యూ గో టు ఇండియా. ఇక్కడ చేశారు అది వాళ్ళు. గో టు ఇండియా, హైర్ వన్ యాక్టర్ ఫర్ 1 day, పే హిమ్ వాట్ ఎవర్ హిస్ ఫీజ్ ఇస్. అతనికి 2 సీన్లు పెట్టండి, అతని ఫేస్ పోస్టర్ మీద పెట్టండి, నేను రేపే తీసుకుంటాను. And it could be anyone. జబర్దస్త్ లో వచ్చే వాళ్ళైనా ఓకే, బట్ there has to be someone who is like viral. Yes. Only on that condition, that's the entry condition అనుకోండి. ఇంకా we did not have that luxury. What's your opinion on it? What's your opinion? Yeah, my opinion is and take we on believed in the content, Shwetha. It was so because no one tries to do something like this. No one attempts content like this. So when the content is so high on its merits, why should we even explore? A hangul enduku deniki, just for the saleability, right? Yes, true. So we said we won't do it. So whether it's a foolish decision or intelligent decision, we don't know. But we believed in the content we produced. Yeah. That's good. So, my next projects eppudu enti? Again, as the same team doing something in the future? we are exploring some concepts. There is a lot in store, but we are just ఇప్పుడు ఒకసారి చేసిన తర్వాత we learned a lot of lessons, production wise, post production wise, and feedback చాలా రకాలుగా వచ్చింది. మంచిది వచ్చింది, చెడు వచ్చింది, 1-2 దగ్గర. We are seeing all those factors, and then we are going to soon take a call. That's the best answer I can give right now. మీ దగ్గర నుంచి we can expect more Yeah, like we that. want more audiences like you. Yeah, definitely. చాలా మంది ఉన్నారు who are gonna encourage something different, and most of us are already bored of watching the same routine content, routine stuff. So that I can guarantee on behalf of both these people. వీళ్ళిద్దరు ఎవరైనా చేస్తామేమో కానీ రొటీన్ చేయము, మాస్ చేయము, బర్గర్ చేయము, అంతే. That's it. Thank you, Shwetha. Thank you so much. oh, you're welcome. I'm more than happy to host you all in Dallas. Yeah. And to Yay. interview. చాలా థ్యాంక్స్. Thanks for doing this for us. It's Yeah. okay. This Okay. is huge. It's my privilege to have you all here. So it is also a good opportunity for me to talk to all of you all and know more
on how it went. మీ వెబ్ సిరీస్ గురించి కూడా తెలుసుకోవడం. Also, many others will get to know what you faced, how you took it to this level. And so I'm happy. I'm glad to talk to you all. I would also like to thank everyone who supported us on and off the camera and beyond that. So Jagdish is not available. He was our DOP on this, and then Harsha, who took care of the sound recording, and he also acted. And I also want to thank the parents of all the actors and spouses of all the actors, who supported in everything. And the families, outer who Support, have supported, and they said, you guys can do it and bring it on types of encouragement. So that also counted. They say that every blessing counts. So it counted for us. Yeah, sure. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.